Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos cálidos remotos. Vibrantes y llenos de vida de este maravilloso planeta. A este nuevo. Extraordinario. Profundamente adorado. Enriquecedor. Extenso y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación, el respeto, la empatía y el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud. Que se encuentren excelentemente bien. Disfrutando plenamente. Con excelente salud. Armonía familiar y una gran alegría. De cada hermoso. Bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo inicio de nuestro video. El cual representa un capítulo verdaderamente especial. Sorprendente y entrañable en la historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una jornada muy singular donde el clima, aunque hermoso, fresco y acogedor al principio, comienza a transformarse bajo la influencia de una suave brisa que acompara cada uno de los pasos de nuestra incansable heroína en el campo. Ay, como ya se ha convertido en una entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerden de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso, continúa avanzando con paso firme. Una fuerza interior inquebrantable. Una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de su existencia. Cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto. La protección integral. La educación. El sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus adorados seres queridos. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce de límites ni de imposibles. En las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivator. Detallado y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa los labios, y el corazón profundamente conmovido como la incansable protagonista se encuentra inmersa en las labores inútiles dentro de su modesta coquina. Con un dinamismo y una eficiencia admirables. La madre se encarga de lavar cuidadosamente los utensilios, platos y alas acumulados, asegurándose de dejar todo limpio y ordenado. Mientras tanto, en las cercanías del hogar, su adorable hijo se encuentra tranquilamente sentado disfrutando de sus alimentos al aire libre.
Concluida esta primera tarea doméstica, la madre sale al exterior para llenarse su juego. Observando con detenimiento estado de las hortalizas y plantas que ha cultivado con tanto esmero en su terreno. Tras un breve momento de descanso y de entrainable communication con su hijo, Ladra se dirige nuevamente al interior para prepararse junto al niño de cara a una nueva importante tarea agrícola. la cosa de berenjenas en el huerto familiar. Adentrandos con paso firme en la parcela cultivada. La madre comienza a inspeccionar las plantas de berenjena, seleccionando con esmero los frutos que se encuentran en su punto óptimo de maduración. Con movimientos precisos y delicados, arranca o corta las berenjenas directamente a las matas. Mientras su querido hijo la acompara de cerca, observando con curiosidad, y ayudando en lo que pueda recolectar los frutos. Poco a poco, el cesto o recipient principal se va llenando por completo con una generosa cantidad de berenjenas, frescas y berlones. Una vez completada la cosecha, madre y hijo trasladan la pesada carga de regreso a la zona central de la vivienda, donde organizan cuidadosamente todos los frutos recolectados dentro de grandes cestas y canastas, asegurando que la producción del día quede perfectamente resguardada y lista para su posterior uso o comercialización, con el fruto de la cosecha ya debidamente organizado, y previendo las necesidades del largo trayecto que les espera, la mayor toma sus pertenencias. Un paraguas para protegerse de las inclemencias del clima y prepara a su amado hijo para salir nuevamente. Cerrando con seguridad la puerta de su hogar, ambos emprenden una larga, extenuante y desafiante caminata a pie por los senderos rurales y las carreteras secundarias. El trayecto pone a prueba su resistencia física, pero la determinación de la madre es inquesable. Tras un recorrido considerable, llegan a un punto de encuentro o establecimiento comercial donde se cruzan con un conocido o comerciante local, con quien sostienen una amigable y cálida conversación. El pequeño saluda efusivamente antes de que continúen su camino de regreso hacia el hogar. Finalmente, tras completar el largo viaje de retorno, madre y hijo abren las puertas de su casa y se disponen a descansar. En el exterior, un conocido o vecino del lugar ha colocado y ordenado respetuosamente las macetas y plantas en el perímetro del patio, agitados por larga caminata bajo el sol. La madre y el hijo se sientan juntos a beber agua fresca, reponiendo energías y compartiendo un tierno momento de complicidad mientras la tarde avanza. Apaciblemente en el campo se es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video. El cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de un esfuerzo físico incansable, de un amor maternal inquebrantable, y de una ternura desbordante. Ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida y entusiasta posible. Digen un gran like en la parte inferior. Suscríbanse de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y compartan este hermoso, positivo, inspirador y edificante contenido con todos sus amigos.
Familiars, conocidos y entodos y cada una de las redes social que utilizan habitualmente. Su apoyo constante. Sus comentarios llenos de cariño y respeto. Y sus reproducciones continuas son el motor principal. La gasolina del alma. Y la fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo el mundo para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia. Atención, impasio y cariño hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso. Bendecido. Lleno de paz interior. Salud robusta. Prosperidad y abundancia. Y hasta la próxima gran aventura de la vida. Ciao.